ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಸ್ಟಮ್ ಏಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ವಿಭಾಗ, ಯನಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹೊಸ ಯುಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ 2024 ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ನಗರದ ಬಲ್ಮಠದ ಯನಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯನಪೋಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BH ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. All of you to go through the history of our Indian, some of the stalwarts. From nothing, they rose to the present level. Best example is Dhirubhai Ambani. If you go through his life story, it is so enterprising, I tell you. Even today when I go through that, I feel that I should have been 25 years younger, so that I could also thought of something like that. Basically, I'm a surgeon, I can't think of starting something, I can only do in my field. But then I'm telling you, they're so inspiring. Another lady whom I always, inspired by is Kiran Mazumdar-Shaw. I don't know how many of you know, because we know her because of the biopharmaceuticals. She has opened an excellent hospital in Bangalore. It's called Kiran Mazumdar-Shaw Cancer Hospital. And I know it very well because my colleague, my classmate, he is heading that institution, Dr. Paul C. Salins. That's why I'm closely associated. ಯನಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. Specifically today, it's more important that we are discussing here. There are two things. The entrepreneur culture actually should be fostered and facilitated by the educational institutions, because that's the first time the exposure of the student who comes into an educational institution, he should be given a priority in terms of understanding them very critically, what is his abilities, and then customize the education system as there is a new education policy being rolled out by the country, which is going to be transformational. It's going to be quite transformational in terms of school education as well as primary and higher education. It's going to be transformational because we are all going into credit-free world. It's always, there is a digital revolution and technology disruptions which are going to help the youngsters and also the teachers to understand identifying and understanding the abilities of the students. ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ACP ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. Please, I wish you all the best to each and everyone, those who are participating here, and also I congratulate each and everyone. I think most of them are really very sad. I don't know why they are sad. Please have a smiling face on your face. Please smile your face. So definitely I can also participate, though it is not my subject, and I eagerly waiting to see how you are participating in this wonderful session. Before I could complete my small talk, I would like to give you a small introduction about. So on July 1st, 2024, we are introducing a new criminal laws. It is just an introduction. So instead of IPC, we are telling the Indian Penal Code replaced by BNS, Bharatiya Nyaya Samhita. So there is a procedure for that, how to follow these rules. So there is a CRPC, replaced by CRPC is BNSS, Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. So for this, for any crime, we need evidence, right? That is
Indian Evidence Act replaced by Indian Evidence Act replaced to ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಸಿಸಿಐನ ಸಿಒಒ ಮೈತ್ರೇಯ ಎ, ವಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುತೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾ ತೇಜ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.